копеси, порожні ташми, порожні папери, пера. За 12 години ми будемо мати повний звук копеси і людей тут. Якраз багато не лишилось, а ми всі приїжджали з всіх країн тут на ідеологічний табір. Якраз завтра будемо говорити про теми української історії аж до 41-го року. І будемо продовжувати аж до неділі. Ми будемо мати зустріч в Банфі під горами. І багато речей будемо дискутувати. І на цим ташмі ви побачите, що станеться. І побачимо вас завтра рано. А наразі ми тепер йдемо спати. I love waking people up. Вставай, хай Роман, як шмаєш? He woke me up too. Okay, I won a pool game. How do you like that? You guys did this an hour ago? Сьогодні хтось ходив, баняком бив. Годину за скоро. It was 6:30. It's Boris daylight savings time. Yeah, it's Boris Day, yeah. Boris saving time. We just... Вставайте! Несе довго, Ромко. Що? Несе. Якщо ти Ромко, це довго з ним полюбляв. And everybody's just staring intently. Some people from Winnipeg decided to turn up. Now I can give thanks to everyone who's made this seminar happen, since some people aren't staying. Some people can't stay for Saturday and Sunday. First of all, I think thanks should be given to two groups. One is the TUSUM group in Winnipeg and the SUM executive here in Calgary. Both groups put a lot of work into this weekend. Of course, the biggest thanks are to the speakers who are speaking this weekend, because they are giving their time up for the weekend to talk at you. Okay, thanks to the ladies in the kitchen, and perhaps we could sing Noalit or something like that after stuff. Would be cool now. There's a lot of thanks given to a lot of people, but the biggest thanks of all is to everybody here who made the effort in turning up. You know, you all have to be commended in spending a long weekend listening to various topics on Ukrainian history. You know, like we're all trying to raise our level of intelligence by listening to this stuff, and you know, having 50 people in one room, it shows it. So thank you. Ви розумієте, що сталося в 900 році, пізніше 1917 року і 18 року, коли повстала Українська Народна Республіка? Треба розуміти, я перейду трохи історію козаччини до інтродукції, що робилося на Україні в 19 столітті. To understand what happened in Ukraine in 1900 and later in 1917 and 1918, when Ukrainian statehood was declared, when an independent Ukraine was declared, we have to take a look at what happened in Ukraine during the times of the Cossacks and what happened in Ukraine during the 19th century and the various political movements which were at that time. Okay. Okay, тут ми маємо портретів чотирьох козаків, Богдана Хмельницького і трьох його полковників, які брали участь в повстанні козачому у
1648 року. Here on the screen you have portraits of Bogdan Khmelnytsky and 3 of his colonels, which led the Ukrainian uprising. Some people characterized it as a war of national liberation against the Polish king in 1648. Okay, why is this significant? Okay. Як ми дивимося на козачі часи, козацькі часи то не було все так, як Тарас Бульба, козаки їхали на конях і всіх різали і так далі. Але там була дуже глибока політика поза тим, і дуже глибока, так сказати, своєрідна ідеологія того часу. During the Cossack times, it wasn't only like we see in the film Taras Bulba, or if you go down to Caravan in Toronto, it was Cossacks with scalp locks and sabers running around on the horses. There was a very strong political movement at that time. В той час Литовська, Польська, Жеспосполіта панувала над Україною. Okay? Це була Литовсько-Польська держава. І існували на українській території 3 соціальні верства. On Ukrainian territory at that time, the Polish-Lithuanian Commonwealth had a jurisdiction, and there existed 3 social classes. Right? Перша верства це були пани або шляхта. The first social class was the landlords, or the lords. Right? It was the nobility. Right? This was mostly Poles and their overseers, which were Jews, Жиди, поляки і Жиди. Тоді було козацтво, це була середня класа. Okay? І тоді була третя класа, селянство. The middle class were the Cossacks, and the lower class were the peasants. Okay, козацтво, яку роль воно сповняло? Alright? Козацтво було більше, вони сповняли таку мілітарну роль. They had a military role in the Commonwealth at that time. And because of their military role, they were allowed certain rights, like to own land. They were allowed certain other rights, okay, to have property, land, certain political rights. Okay? And then there were the peasants, селянство. When they were кріпаками, they were serfs, right, which the Polish landlords, with their Jewish overseers, they would exploit them. Okay? Тоді, що ви мали є, що ці 2 класи, козацтво і селянство, почало бунтуватися проти панів, проти польських панів, і почали вестися кілька козацькі повстання. What you had was these 2 social classes, the Cossacks wanting more rights, and the peasantry also wanting more rights, started several uprisings against the Polish landlords. The successful uprising was the uprising of Bogdan Khmelnytsky, the rebellion of Bogdan Khmelnytsky, who was at that time the hetman of the Cossacks. Okay, Богдан Хмельницький перевів успішне повстання проти поляків, проти польських панів в 1648 році. І яку характеристику це повстання мало? Okay, ті, що мали історію, то ви пам'ятаєте, була революція в Англії в той самий час. Це була революція також середньої класи, по-англійськи сказати, the landed gentry, right, проти панування of the nobility. Right? І з того висновок було, що Англія стала більше демократичною, що парламент мав більше сили. Right? At that time, at the same time, in England, you had a similar situation where you had the landed gentry, all right, fighting a rebellion against the king and against the nobility for more rights.
And the outcome of that was a more democratic England with a parliament which had more power. Okay? То саме робилося на Україні. Як ми це знаємо? Як ми це знаємо, що це повстання мало більше таке соціальне, політичне відзеркалення. Okay, перш за все ми бачимо, що Богдан Хмельницький мав зв'язок із провідником англійського повстання Oliver Cromwell. Okay? Bogdan Khmelnytsky at the time, he was in contact with the leader of the British Revolution, the English Revolution, Oliver Cromwell. They used to write letters to each other. There's over 200 letters between Bogdan Khmelnytsky and Oliver Cromwell. Є більше як 200 листів між Олівера Кромвелла і Богдана Хмельницького. І вони між собою листувалися, і вони говорили, про які права ця нова клясне козацтво буде мати, а Олівер Кромвелл говорив про права the landed gentry. Okay? З тої середньої кляси. І інші були зв'язки. Тут є портрет одного полковника Хмельницького, Максима Кривоноса. Okay, this is a portrait of one of Khmelnytsky's colonels, Максим Кривоніс in Ukrainian. Максим Кривоніс також він був шотландець, він не був українцем. Він був полковником також у армії Кромвелла. Його правдиве ім'я, чи англійське ім'я, було Max Wyrynose. Okay, перевести на українську мову, то є Максим Кривоніс. Okay, this gentleman right here, he was a colonel in Oliver Cromwell's army. All right, he was also a colonel in Bogdan Khmelnytsky's army. So there was very close contact. His name in Ukrainian is Maxim Krivonis. In English, it's Max Wyrynose. Okay, so there was a very close, very close contact between the two movements. Okay, on one side of Europe in England and on the other side of Europe in Ukraine. Було дуже тісний контакт із обидвома рухами в Англії і на Україні. Okay, що сталося є, Богдан Хмельницький перевів успішне повстання, але що сталося, йому було потрібно політичних союзників, щоб далі утримати державу, і він увійшов у союз із Росією. Богдан Хмельницький, to secure the new state which was created, the Ukrainian Hetman state, the Ukrainian Cossack state, needed political allies. So he turned to the Tsar in Moscow. Okay? Він звернувся до царя в Москві. І там він підписав договір, де цар буде дасть поміч Україні, як потрібно, її захищати від ворогів, від поляків і від татар. The Tsar agreed to give Ukraine help. He took it under a protectorate, це був протекторат, проти поляків і татар, і турків. Але що сталося є, за менше як 100 років цар і москалі перебрали гетьманську державу. Гетьманська держава перестала існувати. І це називається в українській історії часи руїни. Okay, at that time, what happened after that treaty, the Treaty of Pereyaslav, the Tsar, instead of helping Ukraine, he actually annexed it. And the Ukrainian state, the Ukrainian Cossack state, was liquidated. And this is called the times of the ruin, часи руїни. Okay. Що би сталося, один професор Орес Субтельний твердить, що якби московський цар не зліквідував гетьманат, якби українська держава в той час не була зліквідована, то евентуально би створилася на Україні парламентарна система, подібно до того, що існувало тоді в Європі, та й в Англії. І Україна би була з Англією з одних найперших демократичних держав.
але це не сталося. Був занепад в козаків, але український народ ще далі пам'ятав цю козацьку волю. І цілий час були повстання. Було повстання гетьмана Мазепи проти царя, де він увійшов в союз із шведським королем Карлом XII, щоб звільнити Україну від московського панування, і він хотів відновити цю самостійну гетьманську державу, так як вона була за перших років Богдана Хмельницького, аж до Переяславського договору. There were many uprisings after the liquidation of the Kazakh state. There were many uprisings against the various, against the Tsar's government, against the Polish government, which took back what was taken from them during the uprising of Bogdan Khmelnytsky. Є цей культурний занепад на Україні. Нема українських шкіл, нема української літератури і так далі. Тепер це було на Україні під московського царя, під Російською імперією. Та я казав, як прийшла руїна, Україна була поділена. Західна частина, the western part, went to Poland. Later, the Polish government fell, and it went into the Austro-Hungarian Empire. Україна була поділена ще за козацьких часів, і західна частина пішла до польської держави. Та польська держава за кілька років потім упала, і та частина України пішла під Австро-Угорською імперією. Австро-Угорська імперія була дуже інакша імперія від Російської імперії. Right? The Austro-Hungarian Empire was very different from the Russian Empire at that time. В той час Австро-Угорський цісар, Kaiser, right? He was known as an enlightened despot, right? Right? He was a despot, він був цар, right? Він був цісарем, але він мав прогресивні думки, він більше волі допускав. Він у 1948 році було знесено кріпацтво на Західній Україні. There was no more serfdom in Ukraine after 1848. Це дуже вплинуло на розвиток української політичної думки на Західній Україні. І також цей українське культурне відродження почалося багато скорше і було багато сильніше на Західній Україні. І українські культурні діячі, так як Іван Франко, не боялися стати політичними. Іван Франко зорганізував Українську радикальну партію в Галичині. І він також закликав, що Україна мусить бути самостійною. Він сам ідеологію був соціалістом, he was a socialist. Але він хотів самостійної України. І це було ще в 19 столітті. It was in the 1880s. Right? Це було в 1880-х роках. Okay? І як ми бачимо, ми співаємо цей гімн. Не пора, не пора, не пора, москалеві ляхові служить. Right? Це є слова Івана Франка. Okay? І ціла політична, ця інтелігенція, ці письменники і так далі, вони не боялися творити українські політичні організації. Також через ці накази, що ставалися, що були вставлені на Східній Україні, на Україні під Росією, то багато тої інтелігенції, яка там працювала до того часу, переїхала на Західну Україну, на Галичину. З одних видатніших був Михайло Грушевський. Він був науковець, який переїхав на Західну Україну в кінці 19 століття. І там ці інтелектуали, ця інтелігенція заснувала наукове товариство Шевченка, які вони робили наукові дослідження. Right?
much of the Ukrainian intelligentsia which existed in Ukraine, so-called Russian Ukraine, Україна під Росією, emigrated to Halachina, to Western Ukraine, where there was more freedom, more intellectual freedom. And they organized the Shevchenko Scientific Society, наукове товариство імені Шевченка. І вони розвивали, they developed Ukrainian studies and Ukrainian education. Також українці на Західній Україні мали традицію військову. На Східній Україні, коли цар прийшов і анексував Східню Україну, то козацтво було розгромлене, Січ була знищена. Козацька старшина була зрусифікована, їм було дано російські аристократичні титули і так далі. І вони були зрусифіковані, а не існували. Це козацтво, яке далі проіснувало, було страшно зрусифіковане, воно було навіть і взяте і переселене від українських земель на Кубань. Okay? На Західній Україні то була українська військова традиція, де уряд, Австро-Угорська імперія, дозволяла, щоб існували осібні військові де існували українські військові формації, та як була Українська національна гвардія. Це було в 1848 році. Була народна самооборона пізніше, і тоді також був батальйон руських стрільців. То була та військова традиція, яка існувала за ту імперію. There was a military tradition which existed in Ukraine at that time, in Western Ukraine, under the Austro-Hungarian Empire. In Eastern Ukraine, all the Cossacks were Russified. The Cossack colonels were given titles of Russian aristocracy. The Cossacks actually, Zaporizhzhia Sich was destroyed. The Cossacks were actually moved from Ukraine into parts of Russia. Okay? In Western Ukraine, you had this tradition that the Austro-Hungarian Empire allowed Ukrainian military units, such as the National Guard, a national self-defense force, or People's Self-Defense Force, and a battalion of Ukrainian riflemen, which existed in 1848. There was that tradition. It later has importance during World War I. Ця традиція військова на Західній Україні має дуже важливий вплив на події у Першій світовій війні. Тепер ми переходимо до 900 року. Okay, we come to the 1900s. Okay, in Eastern Ukraine, Ukraine under the Russian Empire, in 1891, a group of young Ukrainian students organized a underground organization known as Bratstvo Tarasivtyu. One of the main organizers was Mykola, a young Ukrainian student at that time. Okay. В 1891 році було зорганізовано на Східній Україні, в Києві, підпільне товариство, яке називало себе Братство Тарасівців. З одних основоположників був Микола Міхновський, ці були студенти Київського університету в той час. Right? And what kind of political program did they have? They were called the Brotherhood of Taras. All right? Why do you think they would call themselves the Brotherhood of Taras? Taras who? Shevchenko. All right? They looked to the poems of Taras Shevchenko for their political ideas. All right? And they started taking those ideas which Shevchenko set forth in his poems
they started giving it a concrete ideology, political meaning in a modern sense. Okay? Ці молоді студенти, вони себе назвали братство тарасівцями, бо вони себе орієнтували на писання Тараса Шевченка. Вони взяли ідеї Тараса Шевченка, які він викладав, виложував, висвітлював в своїх літературних творах, і вони почали це оформлювати в політичну програму в той час. Також були інші організації. Okay? Була організація братства самостійників, яке в той час прийшло до існування. There were more organizations, the Brotherhood of Independence, which came into existence, which had a similar nationalist ideology. What were the goals, all right, of this organization? What they wanted to do is they wanted to take the Ukrainian intelligentsia, right, українських інтелектуалів that existed at that time, the young intelligentsia, and politicize them, okay, and give them a political organization to which they could belong to, all right, on a nationalist framework. And what happened was, they worked on the underground. 9 years later, in 1900, they created the Revolutionary Ukrainian Party, right? RUP, Революційна Українська партія. The purpose of organizing this party was as a center for Ukrainian political activists. All right? This was что? This was самостійників or just both of them? Both of them. Together. Together, yeah. All right? This is the first Ukrainian political party, first modern Ukrainian political party which existed. Okay? And it had a left wing and a right wing and a center. Okay? The whole political spectrum was represented in this party. Left, right, and center. Okay? There are many later important Ukrainian political figures which belong to this party, such as Volodymyr Vinnichenko, Simon Petlura. And the main organizer of this party was Mykola Mikhnovsky, who was one of the organizers of the Brotherhood of Taras. Their platform, all right, their political platform was written by Mykola Mikhnovsky, and the name of this political platform was Samostійна Україна, Independent Ukraine. And what does he write in this political platform? First of all, Mykola Mikhnovsky he does a critique. He was a lawyer. He finished his studies and he became a lawyer. And he takes the whole question of Ukrainian statehood from a legal standpoint, from a contractual standpoint, right? He says that the Kazakh state was an independent state at the time that it was organized by Bogdan Khmelnytsky. It went into a treaty with the Tsar. There are certain obligations which the Tsar had to the Kazakh state and certain obligations which the Kazakh state had to the Tsar. Okay? The obligations of the Tsar to the Kazakh state were that he was going to protect the Kazakh state and the rights of the Kazakhs before its enemies. Right? Then he goes on to say the Tsar did not do this. He actually liquidated the Kazakh state. It did not exist. Ukrainian culture was destroyed. Anything that was Ukrainian, he writes, had a black shawl around it, meaning that it was dead when the Tsar took over Ukraine. Therefore, the Tsar did not fulfill his side of the bargain, his side of the contract. Therefore, the contract is broken. And the Ukrainian people revert to the same situation that existed before this treaty, meaning an independent Ukrainian state. That was his whole argumentation. He later criticizes the Ukrainian intellectuals of the 19th century, which were apolitical. Right? He saw this as a detriment.
He said the new Ukrainian intelligentsia that's coming in on the scene, all right, is going to be a Ukrainian intelligentsia which is going to be political, not only political but revolutionary. And our goal is freedom and independence. Okay, that's what he was saying. And then at the end of the statement, he says, it is time for us to fight for our independence, because he said that the next epoch in the history of the world will be the epoch of national states. He says that the empires will fall apart. He said that the British Empire will fall apart, Austro-Hungarian Empire will fall apart, the Russian Empire will fall apart. And what you will have in their place is national states. States organized along national lines. Okay? In that respect, he was very, this is the 1900s, right? He intuitively knew that World War I was coming, right? And he predicted it right. The 20th century is the epoch of national states. Okay? How do we know this? British Empire doesn't exist anymore. French Empire doesn't exist anymore. The German Empire doesn't exist anymore. Only the Russian Empire still exists. Right? There's one empire left. All right? And some people will say the American Empire, which is more of an economic empire. Coca-Cola Empire. We're all under there. Okay, and this is what he said. Okay, and he said that in this epoch of national states, Ukrainians have to come in on the scene right away and gain their freedom. Яка була діяльність РУП? The activities of RUP. Вони робили освідомляючу роботу між людьми. They did consciousness raising amongst the masses. Right? And they, вони видавали декотрі українські часописи. They published certain Ukrainian journals. Some of the names were Haslо, Селянин, Добра новина. Їхня революційна робота, the revolutionary work. All right? They organized strikes against large landowners in western Ukraine. And also several members of the Revolutionary Ukrainian Party took part in 1905 in the uprising on the battleship Potemkin. Декотрі члени РУПу, один Олександр Коваленко, брали участь на бунті на броненосичі Потьомкіна в Чорному морі. Okay? So they were very active in the revolutionary life of Ukraine. Але вириnuв конфлікт у РУП. There was a conflict in RUP. Like I said, there was a left wing, there was a right wing, there was a center wing. Okay? І цей конфлікт був між соціалістами і націоналістами. Right? Between the socialist wing of RUP and the nationalist wing of RUP. The socialist wing was under strong influence of the Russian socialists at the time. Okay, like Kerensky and Lenin, etc., etc. All right, and they were saying that the whole national issue, the issue of independence, the issue of a Ukrainian state, that's bourgeois, that's against socialist ideology. We should concentrate more on making the Ukrainian movement a proletarian movement, not a nationalist movement. Meanwhile, the nationalists, on the other hand, were saying, no, listen, guys, we have to gain our national independence before we could get to the social problems. Okay? And what happens is there, in 1905, by 1905, RUP breaks up into three factions. All right? Into the Spilka, which becomes part of the Russian Social Democratic Workers' Party. All right?
and later it comes into close contact with the Bolsheviks. The center, all right, the middle of the road guys, call themselves Ukrainska Social-Demokratyczna Robotnicza Partia, Ukrainian Social Democratic Workers' Party, and the nationalists, under the leadership of Mykola becomes the Ukrainska Narodna Partia, Ukrainian People's Party. Тут був Міхновський, до цієї партії належали Симон Петлюра і Володимир Винниченко. Як ви знаєте, пізніше Симон Петлюра став головою української держави. Okay. To this party belongs Simon Petlura, who later became the leader of the Ukrainian state in 1918. To this party, this is Mikhnovsky's party. Okay. Це, що робилося на Східній Україні. Були зорганізовані ці партії, вони робили свою політичну діяльність. Що робилося на Західній Україні в той час, від 900 року до 1915 року? На Західній Україні були бунти студентів проти полінізації. In Western Ukraine, between 1900 and 1915, the students at the Lviv University started organizing strikes against the Polonization of the Ukrainian university there. And there was organized an underground, a young revolutionary underground organization called Молода Україна. This organization, right, had contact with the political movements with RUP, all right? And they were very, so to say, they were on the positions of national independence for Ukraine, right? They saw that as an important issue. Right? And what did they do? Молода Україна organized several assassinations and demonstrations, etc. They assassinated the Count of Lviv at the time, which was a Pole, which was one of the main Polonizers of the university, right? His name was Count Potocki. This is a man, Sichinsky. Later, Mikhailo Sichinsky emigrated to the United States, where he organized various Ukrainian radical oseretki centers in the United States. Soon. No, not quite. All right. Also, пам'ятаєте, я вам говорив про цей рух, який існував, цей військовий рух. I talked to you about the military movement, which existed in Western Ukraine. All right. In 1913, all right, there was organized the Українські січові стрільці, all right, the Ukrainian siege riflemen. Okay, the Austrian government allowed the organization of a separate Ukrainian unit within the Austrian army. Okay, and also was organized the Union for Liberation of Ukraine, Союз визволення України, in 1914. To цієї партії, right, to this party, belonged Ukrainians who used to belong to this, but who emigrated to the West, Volodymyr Doroshenko and Dmitro Dontsov. Later, Dmitro Dontsov plays an important part in the evolution of Ukrainian nationalist thought and nationalism as a theory in Ukrainian political thought later in the 20s. Okay? And also has organized a self-governing body of Ukrainians called Головна Українська Рада. Okay, є зорганізована такий своєрідний український уряд, який називався Головною Українською Радою. Тоді в 15-му році є вибух війни. Є вибух Першої світової війни. How did the First World War start? Does anybody know? Austro-Hungarian Prime Minister or Premier, I don't know, was assassinated. Grand Duke, престолонаслідник, the next in line to be the Kaiser.
a Serbian student assassinated Archduke Ferdinand in, what was it, Croatia he assassinated him? Sarajevo. Okay? And that started World War I. That was a pretext to start World War I. In 1900, Michnowski said, eventually all these empires, because of their military strength, because they keep these vast professional military military units, eventually they're going to have a war. All right? He predicted that. A very astute political analyst, Michnowski was. Okay, and eventually that's what happened. All right? This assassination was an excuse. All right, Austro-Hungary declared war on Serbia. But what happened was, then Russia decides, oh, this is great, we'll declare war on Austro-Hungary. And then the Germans say, well, the Austro-Hungarians, they're Germans, we're going to stick up for them. We're going to declare war on the Russians. And then the English and the French go, hey, you know, the French go, hey, Alsace-Lorraine, you know, we could get our land back. We declare war on the Germans. All these imperial powers start declaring war against each other. Okay? One right after the other, within a month, all right? And what happens to the Ukrainian population? Що стається з українцями? Українське населення на Західній, так і на Східній Україні є змобілізовані до війська. На Східній Україні вони є змобілізовані до царського війська. На Західній Україні вони є змобілізовані до австрійського війська. Також існує ця українська військова одиниця, українські січові стрільці. Right, a strictly Ukrainian military unit. Okay? And what happens? They start fighting against each other. You have Ukrainians fighting each other on both sides. Right? It's terrible. It's tragic. Okay? Багато українців здаються австріякам. A lot of Ukrainians in the Tsar's army give up to the Austro-Hungarian army. And they go into POW camps. Союз визволення України, all right, the Union for Liberation of Ukraine, starts organizing these Ukrainian prisoners of war into military units on the Austro-Hungarian side. And they start fighting for the Austro-Hungarian empire, for the Austro-Hungarian army. Що робиться є, what happens is all these social contradictions which existed in the Tsarist empire at that time come to a head in 1917. There's a famine. Russia is losing the war. All right? Political parties, the Bolsheviks, start doing their agitation in the army. All right? And what happens is the more progressive elements, all right, in the Russian government, all right, depose the Tsar. There's a revolution in March of 1917. And this revolution, all right, leads to chaos throughout the Russian Empire. Right? Є хаос в Російській імперії в той час, під час революції. Що робиться на Україні? Революція на Україні. В березні 1917 року, in March of 1917, всі українські політичні партії, right, це розмножилося далі. Right? Було більше тоді в той час українські політичні партії. Right? Вони себе зорганізували у Українську Центральну Раду. У них головніших організаторів цієї Центральної Ради був Микола Міхновський. Okay? Він дав ту цілу думку, що українці повинні з'єднати всі політичні партії у свій уряд. Бо він мав на меті, царська імперія впала, він мав на меті відразу зробити декларацію самостійності. Okay? Але це не сталося. All right? This declaration of independence didn't take place in March of 1917 because
as there was a conflict in Ruch between the socialists and the nationalists, there was a conflict in the Центральна Рада between the socialists and the nationalists. Right? Так само та й був конфлікт в революційній українській партії в 900 році між націоналістами і соціалістами. Був конфлікт в Центральній Раді, той самий, між соціалістами і націоналістами. Націоналісти ставили, що треба проголосити самостійну Україну відразу. І тоді ми можемо робити всі соціальні реформи на нашій території. Соціалісти казали, ні, ми мусимо чекати до того, що робиться з уряду в Петербурзі, з Керенським і з соціалістами там. Бо ми хочемо бути частиною великоросійської демократії. Ми тільки хочемо автономію для України. The nationalists were saying we must organize an independent Ukrainian state right away. Once we organize a Ukrainian independent state, we could answer all the social questions. All right? And we could start creating a more just social system, but in our Ukrainian state. All right? The socialists, on the other hand, were saying, well, you know, the idea of a national state is something in the past, you know, it's an old idea. We don't want to get involved in that. This is the revolution that's going to destroy all national states. So we want to be in union with the democratic movements which are happening in Russia proper, in St. Petersburg, the government of Kerensky and the Mensheviks, so to say. At the same time, there is the first military congress, right? Перший військовий з'їзд, в той самий час організується. На цім з'їзді, організатором цим з'їзду в той час був Mykola Михновський. Він в той час був офіцер. Як вибухла війна, він став офіцером в царській армії. Okay? І як вибухла революція, він переїхав до Києва, щоб організувати українські відділи, українські військові відділи. Бо він знав, що в самостійній Україні потрібно українського війська. Right? Mykola Michnowski, at the time of the World War I, is drafted into the Tsarist army, and because of the fact that he's a lawyer, he becomes an officer in the army. During the revolution in 1917, he goes to Kyiv, and he starts organizing Ukrainian military formations. Є перший військовий з'їзд, the first military congress in 1917. Okay, and this first, на цьому першому військовому з'їзді є 700 делегатів від різних військових одиниць, від різних військових відділів в царській армії. І що вони робили? Вони підтвердили Раду. Вони казали, так, Центральна Рада – це і репрезентанти українського народу. І вони зробили ряд резолюцій для українізації війська, okay? Царського війська. Вони казали, що російське військо повинно складатися з національних частин. І вони почали це вводити у практику. At this Ukrainian military congress, there's 700 delegates. All right? What they do is they give a mandate to the Centralna Rada, saying the Centralna Rada is the spokesman for Ukraine. And what they also do is there's a series of resolutions about the Ukrainianization of the army. All right? They're saying that various divisions in the army where there's a majority of Ukrainians should be Ukrainianized and sent to Ukrainian territory. Okay? Тоді, пізніше в червні, є другий військовий з'їзд, де є 2500 делегатів. Від майже 2 мільйони, вони репрезентували майже 2 мільйони українських вояків в царській армії. І вони зорганізували Генеральний військовий комітет при Раді і також почали організувати
Рада почала організувати свою рідну таку народну міліцію, яка називалася Вільне козацтво. Right? In June of 1917, the second Ukrainian Military Congress, there's 2,500 delegates. They represent 1,732,000 Ukrainian soldiers in the Tsarist army. Okay? And they organized a Generalny Vishkovy Komitet with the Centralna Rada, and they start organizing the Free Cossack movement, like a national militia, okay, at the time. Що Центральна Рада робить? Центральна Рада в той час в червні проголошує перший універсал. І пам'ятаєте, я говорив, що є ця розбіжність між між соціалістами і націоналістами. І соціалісти мають перевагу. Okay? І вони декларують, що Україна стає вільною, але що Україна буде мати автономію із Росією. Уряд в Петербурзі це не любив і на цього не хотілося погодити. Okay? І є досить гострий антагонізм між українцями і росіянами в той час в політичних колах. Okay? У другому універсалі є створена адміністрація. Okay? Адміністрація українських земель. Але вони відрікаються від проголошення автономії аж до того, коли є скликаний конституційний уряд у Москві. Okay. What happens is during the first Universal, the first declaration of the Tsarist Empire, okay, excuse me, during the first declaration of the Centralna Rada, okay, yeah, all right, they declare that Ukraine is free, but they do not declare independence, all right? The socialists have, they have the majority of the votes in the Centralna Rada, all right? But even this idea of autonomy, of Ukrainian autonomy, sets a lot of the Russians in Moscow and in Petersburg against the Centralna Rada. Then there's the second Universal, all right, where there's a creation of an administration, all right, to administer to the Ukrainian territory, all right? But also the Centralna Rada declares that they will not declare autonomy until there is a constituent assembly called by the Kerensky government, all right? В той час ці військовики, які організувалися на військових з'їздах і так далі, були зорганізовані вже в Києві дві військові одиниці: полк імені Богдана Хмельницького і полк імені, що було Полуботка перше ім'я? Павла Полуботка, українські гетьмани. І вони, і ці військові одиниці під впливом Міхновського, і Міхновська партія, Українська народна партія, за часів від 900 року аж до революції робила дуже сильну агітацію між українцями у війську. Okay? Вони стали на самостійницьких позиціях. Вони хотіли, щоб Українська Центральна Рада проголосила Україну самостійною державою. І вони казали: слухай, це робити, ми маємо 2 мільйони вояків. Ми можемо зорганізувати дуже сильну армію, щоб захищати Центральну Раду. Okay? І полуботківці, цей полк полуботківців у липні організує бунт. Що вони роблять? Вони роззброюють російський гарнізон у Києві, перебирають важні пункти, стратегічні пункти в Києві, та як
залізнична стація, телеграфічні пункти і декотрі адміністративні будинки, і вони приходять до Центральної Ради, до Грушевського, і до Винниченка, і до Петлюри, і кажуть: слухай, не бійтеся нічого, ви можете проголосити Україну самостійною. Наші соціалісти, які що твердили, що не буде української держави, бо за пару років, як революція перейде, не буде держав ніяких на світі, всі будуть жити в братному любові, їх не підтримала, їх не прийняла. І прийшли російські війська, і їх роззброїли. Микола Міхновський є арештований. Він був з одних організаторів цього бунту. І він є висланий на Румунський фронт в російському війську. Okay. What happens is, in July of 1917, all right, the Ukrainian military, all right, these delegates, these 2,500 delegates from this 2 million man army that the Ukrainians could have organized at that time, say, listen, you know, we want an independent Ukraine. They want an independent Ukraine because Mikhnovsky's party, the Ukrainian People's Party, during the revolution and before, from 1900 to 1915, did a very strong agitation amongst the Ukrainians in the Tsarist army, right, with regard to independence. That's where they concentrated their effort, on the military. And these Ukrainian military men wanted an independent Ukraine, and they were organized two Ukrainian military regiments, the Bogdan Khmelnytsky regiment and the Pavlo Polubutok regiment, all right? These were names of Ukrainian hetmans from the Kazakh state. And they decided, well, maybe the Centralna Rada is scared to declare independence because they're afraid that right away the Russians are going to turn against them, okay? So they decide, well, you know, we represent 2 million men, right? We could organize a very strong Ukrainian army, right, which would protect an independent Ukraine, okay? So what we're going to do is we're going to organize a rebellion in Kyiv. And what they do is they surround the Russian garrison in Kyiv, and they take away their arms and they put them under arrest. They take over certain important strategic points in the city of Kyiv, such as the telegraph office, the central railroad station, etc. And they come to the Rada, to Mikhailo Hryckowian and Simon Petlura, and they say, listen, you have nothing to be afraid of. We will protect you. Declare an independent Ukraine. Simon Petlura and Mikhailo Hryckowian and Volodymyr Vinnichenko, still clouded by their socialist ideology, right, believing that there will be no such thing as national states after the revolution is over. Everybody's going to live in brotherhood and harmony, right? Rejected them. And they call in another Russian garrison to put all of them under arrest. Mykola Mikhnovsky is arrested and sent to the Romanian front, where he sits out the revolution, so to say. Тоді, кілька місяців пізніше, 20 листопада, є третій універсал. В цей час, okay, також перейшла в Петербурзі, в Москві жовтнева революція. Чи хтось може мені сказати, що це жовтнева революція? The October Revolution of 1917. Okay, Lenin і большевики перебирають уряд. Okay. What? The Tsar was overthrown in March. Kerensky's government. Yeah. Kerensky's government is overthrown and Lenin takes over.
Українська Центральна Рада були прихильні до Керенського. І тоді большевики починають, є телеграма до Центральної Ради. І большевики, і там Ленін в тій телеграмі каже, ви маєте 24 години передумати цю справу, або ви стаєте в злуті з нами, або большевицький уряд проголошує війну на Центральну Раду і на Україну. Українська Центральна Рада має дебату над цим, і вони рішають ні. Ми не йдемо у злуті з большевиками. І вони рішають створити Українську Народну Республіку. Right? The Ukrainian People's Republic. Okay. What happens is, during the October Revolution, Lenin takes over, and he sends a telegram to the Centralna Rada in Kiev saying, you have an ultimatum. You have 24 hours to decide. Either you come on the side of the Bolsheviks, or we declare war on you. Centralna Rada unanimously votes to reject the Soviets, or to reject the Bolsheviks, and they decide we are going to create the Ukrainian People's Republic, a Ukrainian state. De facto, цей уряд, Українська Народна Республіка, де факто, неофіційно, що це вже була менш-більш самостійною Україною. Okay? Вони зорганізували державу. Вони в своїй декларації говорили, це буде Українська Народна Республіка, буде в злуті із Російською Республікою, з Російською демократією і так далі. Але це було більш-менш риторика. Okay? Вони себе відділили від уряду в Москві, який в той час був большевицький. Большевики починають агітацію в Києві і в Харкові. В Києві є повстання большевицьке, є фільм Олександра Довженка, який називається «Арсенал». І що сталося є, що большевицькі кола у Києві перебрали цей арсенал. І вони вели там бунт проти Ради, але Симон Петлюра із Євгеном Конвальцем розігнали цей бунт. Але большевики мають кращі успіхи в Харкові. Right? The Bolsheviks start their agitation in Ukraine and they organize an uprising in Kyiv, which is crushed by the army of the Centralna Rada. And but they have better auspices they have better results in Kharkiv, right, in eastern Ukraine, where they organized the first Bolshevik government in Ukraine. Okay, тоді большевики відповідають війну, right? Червона армія йде на Україну, вони починають війну. Але і це є політична, це зробили Центральна Рада в цей час, вони зробили, they committed political suicide with this, okay? Що вони роблять, є тоді секретар Mykola Порш, okay? Секретар військових справ. Перший секретар військових справ це був Симон Петлюра, тоді Микола Міхновський. Микола Міхновського арештували і викинули з Києва. Mykola Порш, соціаліст, каже, Центральній Раді не треба військо, бо військо то є інструмент великодержавності, і нам того не треба, це є інструмент репресії. Ми хочемо національну міліцію, то ми демобілізуємо всі українські війська. Right? What Mykola Porsh, the secretary of the military at that time does, a very diehard socialist, says, he goes that the military, a standing army, is an instrument of oppression of a state. Since we're socialists and we're progressive,
we can't have a standing army. We need to organize a national militia, right? So I demobilized the standing army, and all these soldiers start going home. Okay. But there's a Red Army, right, coming from them from the north, and there's not enough time to organize a national militia. All right? It's a nice idea, but it was stupid to do that at the time. Okay? І що стається? Маєте московські війська. Okay, вони йдуть з одного боку тут на Київ, і з півночі тут на Київ, і йде московське військо, то є 6 тисяч чи 60 тисяч? 6 тисяч московських матросів, right, Russian Marines, okay, з Москви, right, їдуть поїздом до Києва, щоб там перебрати Київ під командою генерала Мураєва. Tourist. Okay. Симон Петлюра, він бере, Микола Порша скидають як військового секретаря, right? За його мудрі вчинки і так далі. Okay. І тут Симон Петлюра відсилає, тут перебирає фронт. І Євген Конвалець тут перебирає фронт. Цей фронт, right, тут проти ці московські війська займає, була зорганізована в Києві тоді Українська військова академія. Їх 300 було. Таких молодих. It was like a Ukrainian military academy. And the 300 of them go out, і вони займають це становище на фронті. Okay. І що стається є, вони там займають цей фронт від листопада через грудень аж до січня, ці війська, вони підтримують цю большевицьку навалу. І що стається є, вони вертаються до Києва і вони кажуть, слухай, вони кажуть до Центральної Ради, вони кажуть, слухай, друзі, ми не можемо займати фронт, далі нас тільки 300 є, а на нас іде 6 тисяч цих московських матросів, нам потрібно більше помочі. І що робиться в Києві, організується студентський допоміжний полк від студентів університету і гімназії, і вони разом їх висилають на фронт, вони займають становища під Крутами. З одного боку студентський допоміжний полк, а з другого боку військова академія в Києві. І що стається? 22 січня, коли ці війська від'їхали до Крути, є проголошення, нарешті, Українська Центральна Рада проголошує самостійність і незалежність. Okay. Finally. Okay. Вони могли то зробити 9 місяців скорше, коли Україна мала, коли військовий з'їзд репрезентував 2 мільйонів українських вояків. А в той час вони мали дуже малі сили. Right? When the during the Third Universal, when the Ukrainian National Republic is organized, representatives from this Ukrainian National Republic go to the Brest-Litovsk peace talks. Right? They go to the peace talks in Brest-Litovsk where they want to conclude a peace treaty with the Germans. Who else is at this Brest-Litovsk peace talk? Tourists. There's the Germans, there's the Austro-Hungarians. Who else? The Ukrainians. Who else? Lenin. Okay. Okay. And в цей час є ті переговори в Бересті, в Брест-Литовському, right, між урядом УНР, між Леніном і між центральними державами. Okay. What happens also is the Bolsheviks declare war on the Ukrainian Republic, right? What they want to do is they want to take over Kyiv, right? And then the credentials of this delegation in Brest-Litovsk would be null and void, and then they could claim Ukraine as theirs. Okay? Що стається є, большевики, вони війну декларують проти Центральної Ради, вони хочуть перебрати Київ, і тоді делегація до переговорів в Бересті-Литовському
тоді би вона не мала право виступати як делегація від уряду, і тоді Ленін би міг перебрати цілу Україну, like this, right? І Центральна Рада бачить, що це є проблема, вони проголошують самостійність, okay? І що робиться? What happens? You have the 6,000-man army coming against them, like that, right? Є тут битва під Крутами, okay? Ці два військові одиниці спинають цю московську навалу, цю большевицьку навалу 9 годин. Це цікаво є. How long? 9 hours, yeah. They're able to keep back the Bolsheviks 9 hours. What happens is they decide to pull back, okay? But the communication between the two groups is cut. And the military academy pulls back, and these people are left here. And what Russians do is that they massacre them. 300 young students between the ages of 15 and 21. Right? Що робиться є тут, вони спиняють цю большевицьку навалу, але вони мали відсуватися назад до Києва. Okay? Військова школа, військова академія відсовується, а комунікації були перерізані між військовою школою і студентським полком. І що стається, є москалі їх оточують і їх нищать до тла. 300 молодих студентів між роками, мали роки між 15 років життя до 21 років життя є знищені. Right? Але що стається, ці 9 годин дають на досить часу, щоб ці війська і ці війська назад вернулися до Києва і зорганізували оборону Києва. Ця оборона триває 3 тижні. Okay. За тих 3 тижні делегація в Бересті, Берестейський мир є підписаний. Right? What happens is because they kept they kept the Bolsheviks at bay for 9 hours, the military formations which were keeping these fronts were able to pull back to Kyiv and organize a defense of Kyiv. This defense lasts 3 weeks. This gives enough time for the Ukrainian delegation in Brest-Litovsk to sign a peace treaty with the Central Powers. Що робиться цей Берестейський мир? Самостійність України і уряд Центральної Ради є визнаний державою Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною. Також визнають самостійність України большевики і Ленін. Okay. І німецькі війська тоді допомагають українцям вигнати большевиків з Києва. Okay. Що цікаво є за тим є, що українська делегація в Бересті Литовському підписала декларацію вночі, вже вночі. А на другий день прийшла вістка від Києва, що Київ упав. Okay. То ці 300 студентів під Крутами дали на досить часу, щоб самостійна українська держава була визнаною легальною державою у світі. Okay. So it's very significant. Okay. The defense, the fact that they kept the Bolsheviks at bay gave time for the defense of Kyiv to solidify. This gave time for the government, for the delegation in Brest-Litovsk to sign a peace treaty. Перебрали Київ, то вони там змасакрували 5000 людей. Вони були в Києві десь так 3 тижні, 3-4 тижні. Загально населення Києві.
Вони змасакрували 5 тисяч людей. Це є большевицька політика. Люди говорять, тепер є багато говорення про сталінізм і так далі, що Сталін масакрував людей. Сталін перебрав тактику Леніна, бо Ленін також це робив. Сталінізм – то є логічне завершення ленінізму. Як дивитися то з ідеологічного боку. Але це є тема для іншої лекції. Німецька гетьманат і німці на Україні. В той час Центральна Рада перебрала цей був уряд України, і вони мали декотрі обов'язки до німців, а німці до них. Німці мали обов'язок охороняти Україну від ворогів, а Центральна Рада мала обов'язок зробити порядки на Україні, упорядкувати Україну, державні порядки. І німці, був голод тоді в Німеччині через війну. В Німеччині і в Австрії був голод, люди голодували, і німцям було потрібно жита і пшеницю від України, щоб годувати німців в Німеччині. І Центральна Рада обіцяла, що вони будуть давати німцям дане число збіжжя з України для годування німців. Що робиться є, Центральна Рада не є, і Грушевський, його уряд не є не досить сильні, щоб ці порядки робити. Вони не можуть ці реквізиції робити. What happens is, when the Ukrainian Centralna Rada signed the peace treaty with the Germans here, right, the Germans were obliged to protect Ukraine from the Bolsheviks, right? The Ukrainians obliged themselves that they will start creating an administration, a state administration in Ukraine. And because there was a famine in Germany at that time, right, because of World War I, right, people in Berlin were going hungry and they needed food, the Ukrainian government agreed that they will supply the Germans with a certain amount of grain, because the Germans needed the grain from Ukraine to feed their people, which were starving at the time. The Ukrainian Centralna Rada was not strong enough to do this, right? Again, they were playing this whole intellectual socialist game, discussing, well, what form of government would have been better, etc., etc., and they weren't doing anything, they weren't organizing the Ukrainian state, they were caught in their ideology. They were too ideological. Наші українські політиканти, Грушевський, Винниченко і Петлюра, забагато бавилися з ідеологією. Вони не робили державні порядки на Україні. Вони забагато дискутували. Вони не брали ситуацію в руках. They were complacent. І це німці не робили. Німці це не любили. The Germans didn't like this. Right, the grain quotas were late, right, and in typical German fashion, the Nazis and all, what the German government started doing is they sent in their soldiers and they started taking the grain from the Ukrainian peasants, right, and they started using very repressive methods against the Ukrainian people, and the Ukrainian people did not like the Germans on Ukrainian territory, and they referred to it as a German occupation. Уряд Центральної Ради не міг свої обов'язки виконувати. І німці, в типічному німецькому фасоні, так сказали, взяли ситуацію в власних руках і почали стягати ці квоти жита і пшениці просто від селян. І вони вживали дуже жорстокі репресійні методи. І ці методи дуже негативно відбилися на українське населення. І українське населення, українське селянство
говорило, що це і німецька окупація. Okay. The negative relationship that the German government had to the Centralna Rada began to grow, and the German government and various conservative circles in the Ukrainian government decided, well, it's time for a change. These socialists have screwed things up enough, we're going to change the government. And what happens is, in April of 1918, there is a coup in Kyiv. The Centralna Rada is arrested and disbanded and comes into being the Ukrainian Hetman state, okay, under the leadership of Hetman Pavlo Skoropadsky. Що робиться є під тиском німців і декотрих консервативних кіл в українському уряді, у консервативні кола в українському уряді, націоналістичні партії, вони дуже негативно дивилися на соціалістів, і вони бачили, що соціалісти раду не можуть собі дати з управлінням на Україні. І що вони зробили є, вони зорганізували переворот, і повстала українська гетьманська держава або гетьманат під проводом Павла Скоропадського. Цей Павло Скоропадський був генералом в російській армії. Він сам був як це сказати? Він походив з козацького роду, з гетьманського роду навіть. Був гетьман Скоропадський декотрий час на Україні, він походив з того роду. Він був зрусифікований, і він став головою української держави. The Ukrainian, the hetman, Pavlo Skoropadsky, was a Tsarist general who is an ancestor of one of the hetmans of Ukraine, Skoropadsky, from 200 years before. He didn't speak Ukrainian, він не говорив українською мовою, but he became the head of the Ukrainian state. You know, the Germans gave him backing. The conservative wing of the Ukrainian political movement gave him backing, and he organized the Hetman government, right, Hetmanський уряд. І Українська Народна Республіка, як ви дивитеся на різні значки, поштові значки або на гроші, як Українська Центральна Рада була у владі, то на тих грошах писала Українська Народна Республіка, або на тих поштових значках. Як гетьман перебрав, так, то гроші і значки змінилися, що писала Українська держава на нім. Okay? The Ukrainian, if you look at Ukrainian money from that time and Ukrainian postal stamps, when the Rada was in control, the Ukrainian postal stamps, you know, they had Ukrainian People's Republic written on them, Ukrainska Narodna Respublika. When the Hetman took over, this changed and was written the Ukrainian state, Ukrainska Держава. It's interesting. Also, a lot of Russian aristocrats who were living in Ukraine at the time supported the Hetman, right, because of his conservative views and stuff like that. And he brought a lot of Russian aristocrats into the Ukrainian government at that time. В той час московські аристократи, які жили на Україні, також підтримували гетьмана через те, що він мав консервативні погляди і так далі. І він сам був з тої московської аристократії, так сказати. Гетьманська Україна, гетьманська держава.
Okay, how did the hetman state look? It lasted from April till December. All right, that's what, 9 months? Okay. And the hetman, because it was basically it was called a monarchist state, the hetman was able to organize Ukrainian life. Right? He was able to organize the Ukrainian state in a more coherent fashion, something that Ada was unable to do. He organized the Ukrainian Academy of Sciences. He organized various Ukrainian cultural institutions. He organized the Ukrainian army. Okay? He organized several Ukrainian divisions. Hetman, через те, що це була монархія, він мав великої сили і так далі, то він почав порядки робити на Україні. І він зорганізував Всеукраїнську академію наук. Okay, це гетьман зорганізував. І він зорганізував інші культурні центри, і він почав організувати українське військо. Right? Він почав робити, власне, ті державні порядки, які соціалісти не могли робити. Але були дві негативи в уряді гетьмана. There are two negative aspects in the hetman's government. First of all, like I said, the landowners, the Russian aristocracy, supported him because of his conservative views. This alienated the hetman from the masses, from the peasantry, which wanted land reform. Okay? And also he had very pro-Russian tendencies, the hetman. Like I said, the hetman himself didn't speak Ukrainian. He spoke Russian. He was a Russified. The real power he had was the Germans. The Germans were propping him up. Hetman були дві негативні аспекти гетьманської держави в той час, Павла Скоропадського. Перше були його москофільські тенденції. Його підтримувала московська російська аристократія, яка тоді була на Україні. І він не хотів робити реформи щодо роздачі землі селянам. Це відчужило селянів і пересічних українців від уряду гетьманату. І гетьман мав свою силу, тримав свою силу через це, що німецькі війська його підтримували. І що робиться? Right, what happens in November of 1918? What is today? Remembrance Day. Remembrance Day. Okay, what happens in November of 1918? No. The war ended, all right? Remembrance Day, today. Okay, armistice is signed. The Germans sign an armistice. All their armies go back to Germany and Austro-Hungary, right? So therefore, the power the hetman derived from the German armies isn't there anymore, right? So he has to look, where is he going to get his power from, because the Ukrainian people aren't supporting him, right? Because of his conservative views. He didn't want land reform. Because of his Muscophile tendencies, they weren't supporting him, right? What he does is he signs a treaty with the army of General Denikin. Right? At that time, the Russians who wanted the Tsar back, who wanted the Tsar's government back, organized the all-volunteer army of General Denikin, and they were fighting to gain control from the Bolsheviks so they could re-establish the Russian Empire. He signs a treaty with them, and he says, when the Russian Empire is re-established, Ukraine will become part of that Russian Empire like it was before. All right? He goes against Ukrainian independence. Okay? And this has a very negative effect on his government. Right? Що стається є в листопаді 18-го року, нині, власне, є цей Remembrance Day у вас. Right? В нас це називається Veterans Day. Є підписаний договір між центральними державами і Америкою, Англією, Францією.
І війна кінчається. Німецькі війська йдуть геть від України назад до Німеччини і так далі. І що стається є, німецькі війська підпирали гетьмана, але тепер гетьман не має над чим опертися. Він не може опертися на українське селянство через те, що він їх відчужив своєю політикою. Okay? І він підписує договір із генералом Денікіном, який в той час організував добровольську армію, яка хотіла викинути большевиків із Москви і ще раз встановити царську державу. Right? І він сказав, я відрікаюся від самостійності України. Україна буде частиною Росії. І ті консервативні кола з українських партій, ті націоналісти, які його підтримували, сказали, це є досить. Right? І вони разом із другими, із Симоном Петлюрою, організують бунт проти гетьмана. І в грудні 1918 року вони перебирають уряд на Україні, викидають гетьмана, а далі стоять на принципах самостійної України, і головою цієї директорії в цей час, це був уряд України, директорія, був Симон Петлюра. Okay. Ми бачимо, що Симон Петлюра перейшов ідеологічну еволюцію. Він роки був соціалістом і ставав на позиціях автономії і так далі, а тепер він переходить і стоїть на позиціях самостійності. І він навіть і відходить від соціалістичної партії. І він стає голова директорії Української Національної Республіки. The conservative wing, the conservatives, the Ukrainian nationalists, the nationalist parties which supported the Hetman, didn't like the policies of the Hetman either. And with the other parties, with the remnants of the Centralna Rada, which was arrested and disbanded, when the Hetman declared that Ukraine will be part of Russia and signed this treaty with Denikin, they organized a military coup in Kyiv, and they take over the government, and the head of the government is Simon Petlura. Right? Simon Petlura, as I stated before, was a socialist, and he was not a champion of Ukrainian independence. He wanted autonomy in Ukraine and stuff like that. But he underwent an ideological evolution where he started defending independence for Ukraine, and he even left the Socialist Party, okay, because of this. And he, in fact, during World War I, he became a symbol, and after, he became a symbol of Ukrainian statehood, Simon Petlura. Simon Petlura, як голова української держави, і через те, що він перейшов цю еволюцію, стає символом української самостійної держави. Okay? Під час революції і по революції 20-х років і 30-х років. Okay? The Russians would call it Petlurism or Petlurite bands. Це називали петлюрівські банди або петлюризм. Це було, it was a synonym for Ukrainian nationalism at that time. He became a symbol of that. Mykola goes back to Kharkiv, his original place of residence, and Kharkiv comes under the domination of the Bolsheviks. And he's stuck there. They arrested him several times and stuff like that. His later political life doesn't have a significant influence on the political situation. Okay. Petlura організує цей бунт із помічею одної особи, одного полковника Євгена Конвальця. Petlura organizes this military coup with the help of one Ukrainian colonel named Yevhen Konovalets. Yevhen Konovalets
is from Western Ukraine, right? He was an officer in the Austro-Hungarian army. He wound up in a POW camp, in a Russian POW camp. During the revolution, he escapes, this is in 1917, and he begins to organize a Ukrainian military formation made up of Western Ukrainians called the Sieczowi Strelci, right, the Siege Riflemen. A little different from Ukrainsky Sieczowi Strelci, right? We'll get to them a little bit later. They're called the Kievsky Sieczowi Strelci, or the Corps, the Corps of Sieczowi Strelci. Симон Петлюра організує цей бунт із помічею одного полковника Євгена Конвальця. Євген Конвалець був полковник із Західної України, він був полковником в Австро-Угорській армії, і він опиняється в полоні, в російському полоні, і під час революції він втікає з полону, і він організує військову одиницю, яка складається із західних українців, із галичан. Okay? І він цю військову одиницю називає їх Київських січових стрільців. Вони були цією частиною, яка зорганізувала оборону Києва. Right? І це складалося із галичанських українців, які були в російському полоні. Okay? Він є дуже важливий в пізнішій історії України. Євген Коновалець, Colonel Євген Коновалець. He's important in later Ukrainian, the Ukrainian national movement. Західна Україна. Тепер ти мав питання? You sure? Yeah? Okay. Західна Україна. Тепер я говорив, все це діялося дотепер, що я говорив на Східній Україні, на Україні, яка була під Росією. Обставини були трохи інакше на Західній Україні. Right? The situation until now, right, I was talking about the revolution in Eastern Ukraine, right? Ukraine, which was under the dominance of Russia. Okay, the situation was different in Western Ukraine. There was no revolution in Western Ukraine. There was no revolution in the Austro-Hungarian Empire. All right, but what you had is you had a very strong Ukrainian national movement in Western Ukraine, right, which ideologically and politically was very much more astute and much more competent than the national movement in Eastern Ukraine. Okay? На Західній Україні не було революції. Австро-Угорська імперія не впала у 17-му році. Але ви мали ще перед війною дуже сильний національний і навіть націоналістичний рух на Західній Україні. Так як я говорив, ви мали СВУ, ви мали військову одиницю, українські січові стрільці, які були на позиціях самостійності, і вони були ідеологічно і політично багато більш вироблені як політична інтелігенція на Західній Україні. Okay? Okay, they were more politically astute than the intelligentsia in Eastern Ukraine. Okay? They didn't play with these socialist ideas and stuff like that. В Західній Україні бачу це як момент, коли українці можуть перебрати владу у власних руках. І вони організують бунт у Львові від 29 жовтня до 1 листопада під керівництвом сотника Вітовського, це був сотник січових стрільців. Вони організують бунт і вони проголошують самостійну Західну Українську Народну Республіку. Вони відразу зорганізували самостійну Україну із військом. Вони тоді далі йдуть. Ця українські січові стрільці, які були військова одиниця при Австро-Угорської армії, стає центром
війська Західної Української Республіки, яка називається Українська Галицька армія. До цієї армії вступають українці, які були в армії Австро-Угорщини, і вони вступають в цю армію. Відразу вони організують військо. Okay. Do you see the difference in the events in eastern Ukraine and in western Ukraine? Right? In western Ukraine, in eastern Ukraine, you see the government took time. They didn't organize an army. They didn't declare themselves independent. It took a long time, all right, because they weren't politically astute enough to do this, all right? But what happens is in eastern Ukraine, because the political life was a lot stronger there, all right? In western Ukraine, because the political life was a lot stronger there, in one night, okay, they organized an independent Ukrainian government, an independent Ukrainian state. In several weeks, they organized a Ukrainian army, Українська Галицька army, which was a very strong force. Right? They were better organized than the army of eastern Ukraine. They were better disciplined. They were better soldiers. Okay? Ви бачите різницю між Західною Україною і Східною Україною. На Східній Україні то їх брало 9 місяців зорганізувати, щоб дійти до того, що Україна повинна бути самостійною. То брало їх 9 місяців дійти до того, що нам треба якоїсь армії. І вони розпустили армію. Okay? За один вечір на Західній Україні, у Львові, зорганізували уряд, самостійний уряд, самостійної України. Okay? І вони також зорганізували військо за пару тижнів, Українська Галицька армія. З цим ядром, українські січові стрільці, це стало ядро. І довкола того збудувалася Українська Галицька армія, яка мала приблизно 40 тисяч осіб. Okay? І вони були дуже здисципліновані і вони було добре військо з військового пункту. І ви бачите цю різницю. Ця різниця є, суть цієї різниці є, що на Східній Україні не було цього політичного життя, що було на Західній Україні. То була велика проблема. Okay? Політики і інтелігенція на Західній Україні стояла на вищому рівні, як політики і інтелігенція на Східній Україні. Okay? Це, власне, була проблема. Що стається є, what happens, right, is in a month, on the 22nd of January 1919, the Ukrainian People's Republic, okay, under the leadership of Simon Petlura, remember we're in the time of the Directory, all right, and the Western Ukrainian People's Republic under the leadership of Yevhen Petrusevich, unite into one Ukrainian republic, which is independent. This is the first time that Ukrainian lands were united in 300 years. Okay? Eastern Ukraine and Western Ukraine were divided for 300 years by this time. Right? In 300 years, this is the first time that they're united. This is very significant. Into one state. Okay? Що робиться є за місяць, okay? Організується в Києві, є проголошення соборністю країни. Українська Народна Республіка під проводом Симона Петлюри і Західна Українська Народна Республіка під проводом Євгеном Петрусевичем, okay? З'єднаються в одну державу. Це перший раз, що за 300 років всі українські території є з'єднані в одній державі. Це дуже важна річ. 300 років обидвої частини України не були в злуці, але вони зійшлися і злучилися в одну соборну державу.
Та й в 900 році Міхновський казав: одна єдина неподільна українська держава від Сяну аж до Кавказу. І це що сталося. І що ви маєте? Є ця соборність, але адміністративно Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка тримаються осібно, right? З огляду на факт, що вони не могли злити цю адміністрацію докупи. And even though their sovereignty is declared and both republics are united into one, the administration of the Western Ukrainian Republic is separate from the administration of the Ukrainian People's Republic. Okay, because of the times, right? You had various armies fighting against them. Okay, now we step into the time of the liberation campaigns, або визвольні змагання. The times, коли це між 1919 року аж до 23 року, так сказати, існують визвольні змагання на Україні, коли український уряд пробує остановитися проти ворогів України. В той час це були польська держава і Росія. Right? At that time you have the liberation struggle between 1919 going up to about 1923, where the Ukrainian army, the UHA, Ukrainska Halицka Armia, and the army of the Ukrainian People's Republic fight for territory and fight for the protection of the Ukrainian state. Okay, and who do they fight against? They fight against the Russians and the Poles. These are the two main enemies. Є українсько-польська війна. Альянти, в той час український уряд висилає свій дипломатичний корпус поза межами України, щоб зробити зв'язки із державами Західної Європи, Францією, Англією, Америкою і так далі. Навіть була українська амбасада у Вашингтоні. Це цікаво є. Амбасада Української Народної Республіки у Вашингтоні. Декотрий час. Проти ці амбасади були зліквідовані у 23-му році. Okay. Але вони не дістають підтримки, вони пробують дістати визнання від цих держав. Але альянси, Антант, тобто Франція, Англія і Америка не визнають Українську Республіку. Вони кажуть, що Петлюра – це большевик, що Україна, ціла українська ідея – це є німецька провокація. Right? The Ukrainian government organizes a diplomatic corps and they go out to to start foreign relations with the Entente, the French, the British, and the Americans, and they send various diplomatic missions to these various countries. There, in fact, was a Ukrainian embassy in Washington, which was there until 1923, until it was liquidated. But the Entente is negatively disposed to Simon Petlura. They call Simon Petlura a Bolshevik, all right? They say he's a communist, he's a Bolshevik, he's as red as they could come. Right? And they say that that the whole Ukrainian question is nothing but a German provocation. Right? And they say, the American foreign minister at that time says that we can only stand for a indivisible Russia. Okay. Американський тоді міністр закордонних справ
вважав Петлюрою за большевиком. Це цікаво, що тепер декотрі кола вважають Петлюру за фашиста. Що з одного боку вони казали, що він большевик, а тепер кажуть, що він фашист. Це цікаво є. І він вважав, що американський уряд тільки може підтримувати єдину неділіму Росію. І всякі українські республіки і так далі, що це німецька провокація. Те, що стається, є армія УНР бореться проти поляків і проти москалів. І також вони мають, так сказати, це в історії називається чотирикутник смерті. Трикутник смерті. Чотирикутник смерті. Окей? Ви мали тут Київ і тут українська держава, так сказати. Ви мали з півдня нападали на Українську Народну Республіку білі гвардійці, Денікін. З півночі нападали на Українську Народну Республіку большевики. Зі заходу нападали на Українську Народну Республіку поляки. Я казав, чотирикутник смерті. Четвертий ворог, то це був біологічний ворог. Тиф, тайфоїд. Армія УГА мала 40 тисяч вояків. І коли вони з'єдналися із армією УНР, яка мала 100 тисяч вояків, під час соборності, як ТИФ знищило армію, тільки було 4 тисячі боєздатних вояків у Галицькій армії. Решта або повмирали від тифу, або лежали хворі від тифу. Армія УНР тільки було 2 тисячі залишено. То тиф, так сказати, це був цей четвертий ворог, який знищив українську армію. Цікаво є, українська еміграція в Америці в той час організувала допомогу для Української Народної Республіки. Вони перевели збірку через українську громаду, накупили цілу купу зброю, військової одежі і амуніції і так далі, і цілий корабель медикаментів, щоб боротися проти тифу. Американський уряд сконфіскував все це, якраз як ті кораблі мали від'їжджати на Україну. Це американський уряд зробив. Цілий корабель допомоги, зброї і медикаментів, які могли завважити на цю ситуацію. Чому? Хто це сказав? Yeah. Або, так як я казав, американський уряд ворожо ставився до Української Народної Республіки. Вони вважали Петлюрою большевиком, і вони вважали Україну німецькою провокацією. А українська еміграція в Америці не мала на досить політичної сили, щоб протиставитися до цього. І що робиться? Симон Петлюра, він є в складній ситуації, він якось мусить рятувати ситуацію. І він дивиться довкола себе, він каже, треба підтримки, нам треба якоїсь підтримки військової. І він каже, що большевики і червоногвардійці, вони проти українську самостійність. То він звертається до поляків, і він підписує з поляками договір,
де Польська держава визнає Українську Народну Республіку за самостійну державу, але Українська Народна Республіка відрікається від Галичини. Що це робить є західні українські, українська галицька армія є дуже обурені того, і вони бачать Петлюру як зрадника. Okay? Вони бачать, що він є проти, що він віддав Галичину полякам. І українська галицька армія переходить на сторону Денікіна і тоді далі на сторону Червоної армії і так далі. Але це було чисто з причин того тифу. Денікін і Червона армія казали, перейдіть на нашу сторону, ми вам дамо медикаментів і так далі. І що сталося є, ті, що перейшли на ту сторону, вони себе виздоровили, і тоді вони втекли від тих армій. І що стається? Oh, okay. What happens is it's called how could you call it? Quadrangle? Four corners of death, all right? That's what the Ukrainian Republic was in. From the south, you had Denikin and his White Guard attacking the Ukrainian Republic. From the north, you had the Bolsheviks. From the west, you had the Poles, all right? You had a fourth enemy, and this is a biological enemy, which was typhoid, all right? The army was destroyed. The Ukrainian army was destroyed. The Ukrainska Halitska Armia went from 40,000 to 4,000. The army of the Ukrainian National Republic went from 100,000 to 2,000. Okay, and you had real problems. The Ukrainian immigration in the United States, all right, wanted to help the Ukrainian Republic, and they organized a fund drive, and they were able to buy a whole mess of arms and ammunition and medical supplies. And this is all on a boat. A cargo boat is supposed to go to Ukraine. The American government impounded this boat and confiscated its contents. Okay, because of the fact that the American government was thought Bolshevik was thought that Petlura was a Bolshevik and Ukraine was a German provocation. All right. Did they see that the Ukrainians were fighting against the Bolshevik regime in Russia? They saw it, but they chose not to. You know what I mean? That happens in politics. Okay? They choose not to. It was like with the famine. Okay? All the American government knew that 10 million people were starving to death in 1933. The British government knew, they had intelligence reports. Right? But they chose not to see it. Okay? Get screwed. І що стається? Петлюра, you know, he sees that he's in a terrible situation, right? And he sees that he needs some sort of allies. And he turns to the Poles and he signs a peace treaty with the Poles, right? In the peace treaty, the Poles say, you know, they declare that, you know, they recognize an independent Ukrainian state, but the Ukrainian government has to give up Halichina, right? That goes to the Poles. Because of that, the Ukrainska Halitska Armia breaks its ties with the Ukrainian National Republic and later joins the White Guard and later joins the Bolsheviks. But this is done because of medical purposes. They weren't there as a fighting unit. The Bolsheviks are saying, listen, come to our side, we'll give you medicine so that your soldiers won't die of typhoid. You say like What? What? Remaining 4,000, yeah. Yeah. And then after, you know, they got well, after the typhoid outbreak was under control,
Українська Галицька армія went back to Галичина, where they wound up in Polish POW camps. І це доходить до 1919 року. This brings us to 1919. Коли українська є декларація, Українська Галицька армія йде назад на Галичину, де вони є у таборах воєннополонених. The Ukrainian Hryckowian army goes to Halichina, where the Poles put him in POW camps. The army of the Ukrainian National Republic reorganizes itself along partisan lines and goes back into Ukraine to organize a revolution against the Bolsheviks. Okay? What happens is the Poles betray the Ukrainian National Republic and they conclude a separate peace with the Bolsheviks, where the Poles and the Russians decide, we'll keep Halichina, and the Russians say, we'll keep the rest of eastern Ukraine.